Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and hi. Dalam lecture video kali ni kita nak tengok chapter 4 the transportation problem. Okay, basically the purpose of looking at the transportation problem is to minimize the cost of shipping goods from one location to another. Let's say kita ada kilang-kilang. Kilang-kilang ni dihasilkan barang kan, goods. So barang ini akan dihantar ke katalah supermarket. Jadinya kilang-kilang ini dari mana barang tu sampai, kita katakan dia sebagai where it comes from, kita kategorikan dia sebagai source. And then ke mana barang itu sampai, to another location ni, kita kategorikan sebagai destination. Transportation problem ni, dia can be expressed as a linear model. Maksudnya bila dia linear model, it is actually can be solved by using the simplex algorithm. Tapi oleh kerana transportation problem ni, bila orang kaji-kaji, dia ada special structure. Dan this special structure, it allows for solving the transportation problem better than by using the simplex method. Jadinya, that is why we have this chapter. Okay. So, bila dia linear model, maksudnya transportation problem ni, bila kita modelkan dia adalah special case of linear programming model. Kita tengok model dia macam mana. Macam kita sebut tadi, the transportation problem or TP seeks to minimize the total shipping cost of transporting goods from M origins or sources to N destinations with a demand DJ. Yang ini kita kategorikan dia sebagai demand. And then when the unit shipping cost from source I to destination J is CIJ. And then tadi dia sebut kita ada with each from M origin with a supply SI. So, supply. Contoh macam saya bagi tadi, kita ada, katalah kita ada kilang. So, this is kilang 1. Yang ni kilang nombor 2. Lepas tu kita ada supermarket. Supermarket 1, 2 dan 3. So, kilang ini dikategorikan sebagai sources sebab dari mana barang datang, dia adalah source. Ke mana barang itu akan sampai, which is in this case is the supermarkets. Itu kita namakan dia sebagai destination. And then S1, S2 ni, ini satu contoh lah with 2 sources and 3 destination. S1, S2 ini dia adalah bilangan supplies. Maksudnya katalah kilang yang saya maksudkan dekat sini dia hasilkan air kotak. Let's say kilang number 1 dia boleh produce 20,000 air kotak. Kilang number 2 katalah 30,000 air kotak. Lepas tu D1, D2, D3 is number of demands. Katalah supermarket 1 dia demand dia nak 15,000 air kotak. And then supermarket 2 let's say dia demand 15,000 air kotak juga. And katalah supermarket 3 dia demands 20,000 air kotak. Okay. So then kita ada C11, C12, C13, C21 ni. C11 ni contohnya cost. C11 ni adalah cost. C ni cost. Cost untuk transport daripada kilang 1 kepada supermarket 1. Okay, C11. C12 ialah cost untuk transport goods from kilang 1 kepada supermarket 2 and so on. Okay. And just now we know that the transportation problem, it can be modeled as a linear model.
dia sebenarnya serupa dengan model yang you ada untuk simplex method. Cuma dekat sini kita ada dia lebih spesifik, dia ada supply constraint and also demand constraint. Dia juga ada non-negativity constraint. So specialnya dekat sini compared to the simplex method, kita ada supply constraint and demand constraint. Supply constraint we have M constraints, and demand constraints we have N constraints. And when we want to solve this model, kita perlu ada kita perlu convert dia kepada satu model where we have equality constraint. Kalau you tengok dekat sini kita ada inequality constraint kan. Untuk supply kita ada less or equal, untuk demand kita ada greater or equal. So macam simplex method, bila kita nak solve kita kena convert to equality constraint. So apa yang kita buat ialah kita cuma tukar je tanda tu kepada equal sign. Where sebenarnya you tak buat apa-apa pun kan, daripada sini nak ke sini, dia macam you tukar tanda je. Okay? And this model that we have converted, it called as the transportation in standard form. Okay, now we want to look the conditions of transportation problem. Okay, number of constraints is equals to M plus N. Macam saya sebut tadi, kita ada M supply constraints and N demand constraints. Maksudnya kita akan ada a total of M plus N constraints, excluding the non-negativity constraints. And then we will have number of variables is equals to M times N. So kalau macam contoh tadi kita ada 2 kilang, 3 supermarket. So 2 darab 3. So kita ada 6 variables. And then you must note that the total supply equals to total demands for a balanced TP. Okay. Balance TP ni you kena faham lah, maksud dia is total supply equals to total demand. If you have total supply not equals to total demand, it means that you don't have balanced TP. So unbalanced TP. And then for any feasible transportation problem, we have exactly M plus N minus 1 non-negative allocations. Okay. So kalau you ada the number of non-negative allocation is less than M plus N minus 1, then the solutions is said to degenerate. So you kena faham lah, maksud degenerate ni maksudnya non-negative allocations is less than M plus N minus 1. Nanti dekat topik seterusnya kita akan dengar this definition, this term. Nanti kalau you tak faham, then you ucap, apa dia degenerate kan? Okay. Each transportation problem, usually we want to put it in a form of transportation tableau. Bila dia duduk dalam tableau, barulah senang untuk you solve. Kalau duduk dalam ayat, jenuh lah you nak solve kan? Okay. So, this is how we put the problem into a tableau, macam you buat dalam simplex method. And then the solution steps to transportation problem, we have 4 main steps. Okay, untuk step yang pertama, you have to set up the transportation tableau. Biasanya dalam soalan dia akan bagi dah dekat you the transportation tableau. Jadi maksudnya step 1 ni macam you tak perlu buat pun. Tapi ada certain soalan dia bagi dalam bentuk ayat. Lepas tu you kena buat tableau tu, ataupun dia bagi tableau tapi tableau tu incomplete, then you have to complete it first. Okay, step 2, find the initial basic feasible solution by, okay, sebelum you boleh cari optimal solution, you need to find the initial basic feasible solution. Okay, initial basic feasible solution ni you boleh pakai northwest corner method, least cost method, or Vogel's approximation method. Okay. Boleh pakai salah satu ni. And then step 3, you test the solution for optimality
You can either use the UV method or the stepping stone method, and then you will update the solution. Okay, finally, in step 4, you should be able to get the optimal solution. Okay, that's all. Thank you.